So once again, welcome you all to the next live sessions. And till question number 20 we have discussed, and we are continuing from the question number 21 onwards in the session. Okay, so five more questions are left. We will complete this chapter by today. Then we'll move to in the next session onwards. We'll move to the laws of motion. That is the next chapter I have taken to you. Okay, so let's go ahead. So the vertices of a quadrilateral. Quadrilateral means how many sides will be here? Four sides. A, B, and C and D. Four points are given. Okay, four locations are given. Forces of magnitude 2 Newton, 3 Newton, 2 Newtons are acting at a point along the line AB, AC, AD respectively. Their resultant is. So first we have to represent this quadrilateral. Quadrilateral means നാല് സൈഡുള്ള ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് അല്ല ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് quadrilateral. So first side A, second side B, third side C, fourth side D. ഇതൊക്കെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. A ന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് 1, 2, -1. B ന്റെ കോർഡിനേറ്റ് -4, 2, -2. C ന്റെ കോർഡിനേറ്റ് 4, 1, -5. And D ന്റെ കോർഡിനേറ്റ് 2, -1 and 3. ഇനി what all the things are given? So ഈ കോർഡിനേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 2 ന്യൂട്ടൺ, 3 ന്യൂട്ടൺ, 2 ന്യൂട്ടൺസ് ആർ ആക്ടിങ് acting at a point A. ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിച്ച് പോയിന്റിലാണ്? At which point these forces are acting? At the point A. At the point A, these forces are acting along the line AB, AC, AD. So AB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AB ന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ 2 ന്യൂട്ടൺ. AC means this direction. This is the direction of AC. So here 3 Newton, here 2 Newton, then one force is along AD. AD is also 2 Newton. Okay, we want to find out the resultant. So resultant means, suppose if I want to find out the resultant vector is equal to, okay, what effect is happening on the line AB? I can say vector AB. എ ബി, അതായത് റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ എ ബി ഇൻറ്റു അതിലുള്ള ഫോഴ്സ്, അത് എ ബിയിലുള്ള ഫോഴ്സ് F1 എന്ന് കൊടുക്കണം. അതേമാതിരി അടുത്തത് വെക്ടർ എ സിയിലുള്ള ഫോഴ്സ് F2 എന്ന് കൊടുക്കണം. പ്ലസ് എ സി the meaning of AC is the F2 is acting in the direction of AC. Similarly AD, vector AD, and this is F3. So we have three forces, F1, F2, F3. F1 is acting along AB, F2 is acting along AB, F3 is acting along AD. Why we are writing like this one? For all the physical quantities we are writing, we will specify the direction. Suppose I am assuming I am going from Tamil Nadu to Delhi. I am saying like this one, Tamil Nadu to Delhi. So suppose if you are going by a train, you have a route from Tamil Nadu to Delhi, you have a route. So route means the direction in which you are traveling. So there is a route, there is a direction. And as well as there is a magnitude. Say for example, you are traveling 800 kilometers. So I'm saying 800 kilometer. This 800 is a magnitude, kilometer is the unit, and additionally you have a direction also. Okay, so 800 kilometer, from where to where you are going? You are going from TN to DL, Tamil Nadu to Delhi you are traveling. So magnitude will be there and direction will be here. So here this 800 is similar to our our magnitude called force. Nama force in the magnitude na equal ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ F3 ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത്. തമിഴ്നാട് ടു ഡൽഹി എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് AD ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ. അതാണ് വെക്ടർ. വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിംഗ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ. That's what we are writing. F1 is magnitude and its direction is AB. F2 is the magnitude, its direction is AC. F3 is the magnitude, its direction is AD. Okay, then we will get what we'll get totally. If you're adding all the vector quantities, we'll get the resultant of the vector. This is what we are going to do. Okay, now we have to find out what is called AB, what is called AC, and other factors we have to see.
So first we'll calculate one by one parameter. First factor is called AB. Vector AB calculated. Vector AB calculated how? Vector B minus vector C calculated. So what is vector B? What is given as vector B in the question? B in the value. So I have to go and find what is called. 1 second. I'll click outside. Okay. What is vector B? So മൂന്ന് vectors, അതായത് മൂന്ന് points, these points are given. So what is vector B? Vector B എന്നുള്ളത് ഇതാണ് 2 1 3. അതാണ് B ന്റെ കോർഡിനേറ്റ്. അല്ല, B ന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഇതാണ് മൈനസ്, ഇതാണ് B ന്റെ കോർഡിനേറ്റ്. whatever it is highlighting will be here. 1 second. Not selected. 1 second. Okay. So this minus 4 2 is the coordinate of B. 1 minus 2 is the coordinate of A. Appa B il ninnu and similarly we have the C coordinates. Similarly we have the D coordinates. But now what we need to do? Vector B minus vector C. Appa B il ninnu C minus pananam. So minus 4 minus 1. I coordinates first subtract. Minus 4 minus 1. Minus 4 minus 1 means how much will come? Minus 5. So minus 5 I എന്ന് എഴുതണം. Second point 2 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ്. So 2 minus 2 എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ how much will come? 0. So 0j. ഇനി third point minus 2 ആണ്, ഈ സൈഡിൽ minus 1. So minus 2 minus 1. So let's put minus 2 minus 1 like this. So it is minus 2 plus 1, which is equal to how much? Minus 1. So it is minus 1 k cap j cap I cap. ഇതാണ് vector AB. So same way we need to find out what all the things. We need to find out vector called AC. So how will find out AC? So let's write here AC. Vector AC is equal to, how will write? Second vector C minus vector A. അതാണ് AC. So what is vector C? Vector C will be here 4 1 minus 5. അതിന് A നെ subtract ചെയ്യണം. So 4 minus 1 subtract ചെയ്യുമ്പോൾ 3i എന്ന് വരും. 1 ൽ നിന്ന് 2 second subtract ചെയ്യുമ്പോൾ minus j എന്ന് വരും. Third minus 5 minus minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ minus 4k എന്ന് വരും. ഇതാണ് AC എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ. ഇനി അടുത്ത വെക്ടർ is what? Next vector is AD. Now I am clearing these things. This is not required. This is just for your understandability only. We told all these things, right? So we can save some space over here. Okay, fine. So we got AB. So now we are going to do our next vector. What is the next vector? AD. Vector AD is equal to vector D minus vector A. What is vector D? 2. D il ninnu A minus 1. So 2 minus 1. 2 minus 1 means 1i plus minus 1 minus 2 minus 3j. 3 minus minus 1. So 4k. Now we will substitute all the things for the resultant, and we are calculating the value of the resultant. How we can calculate the value of resultant? Resultant value has to be find out. That is the next steps. So vector R equal to A bin the value I know. Kattale. Isn't here one important point. Now the resultant I am writing as, instead of vector AB, the correct form is unit vector. Unit vector. This AB unit vector. Unit vector ആണ് ഇതിന്റെ directions കാണിക്കുന്നത്, not vector. Unit vector. If normally n cap vector n divided by magnitude of n എന്ന് ചൊല്ലും. അപ്പോൾ unit vector is giving the direction of, if AB F1 in a direction is unit vector AB. So AB F1 and AC unit vector F2. What is AC unit vector? It is a direction of F2. Similarly, AD unit vector F3. So let's substitute all the values will be here. What is F1? What is F1 value? F1 is 2 Newton. Okay. So 2 into AB. AB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് AB എന്ന് പറഞ്ഞ vector. So minus 5i, 0j വരാതെ, so minus 1k. Unit vector ചൊല്ലുമ്പോൾ that vector divided by its magnitude. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ magnitude എടുക്കണം. Magnitude എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 square plus 1 square 26 plus second vector. Second vector എന്നാ വരുന്നു? Force F2. Second vector 3 ആണ്. So 3 into AC. AC is this one. So AC ക്ക് substitute ചെയ്യണം. AC means
3i minus j minus 4k. അതിന്റെ magnitude എടുക്കണം. അതിന്റെ magnitude how much will come? 3 square 9, 1 square 1, 4 square 16 எல்லாமே add பண்ணணும். So 4 square 16 plus 9 25 plus 1 26, and the last vector 2 into AD. AD means what? 1i minus 3j plus 4k. So I minus 3j plus 4k എന്ന് എഴുതുന്നു, divided by its magnitude, means 1 square plus 3 square plus 4 square, that is also 26. Now we got all the value. Now we need to simplify this one. We need to simplify this, means what we need to do? We need to add this quantity. So root 26 is common for all the things. So we know next I in the parameters ellam add cheyanam. So the parameters which are related to I has to be added. So I has to be added in the sense like first we'll get I. Okay, so 2 into minus 5i, how much will come? Minus 10i. So ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇപ്പൊ ഇതെടുത്തിന മൈനസ് 10i വരും, ഇതെടുത്തിന 9i എന്ന് വരും, ഇതെടുത്തിന 2i എന്ന് വരും. So how much will come? First let's simplify this one. Minus 10i and ഫസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇത് 2 into minus 1k and then minus 2k. 1 by root 26 common ആണ്, so I'll take it outside. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ over i. Second one 3 into 3i, which means 9i. 3 into minus j minus 3j. 3 into minus 4k minus 12k, plus next 2 into I means 2i. 2 into minus 3g, so minus 6j. 2 into 4k plus 8k. So all these things we have to simplify. So 1 by root 26 common. So what are the things will come? Minus 10i minus plus 9i. How much will come? Minus I varum, minus I 2i add cheyyumbod will get I. Ini j components add cheyanam. So j components are all the things. How many j components here? Minus 3j minus 6j. So it is minus 9j. Ini k ന്റെ minus 2k, 1 here, minus 12k, so minus 14k and plus 8k. So how much will come? Minus 6k will come. So this is the final answer. I minus 9j minus 6k minus 6k divided by 1 by root 26. We'll see it's there in the answer. I minus 9j minus 6k minus 9j minus 6k. So this is matches with your option number 2. I minus 9j minus 6k divided by root 26. So the വരുന്നത് option number 2 ആണ്. Any doubt in this question? No, sir. Okay. No, sir. Okay. I will share you this document after the once the session is over. I will share you these things with you. Let's move to the question number 22nd. Okay, so let's move ahead. If modulus of a plus b divided by modulus of a minus b, a and b unit vectors ആണ്, then what is the angle between a and b? അതാണ് question. So ഇതേമാതിരി questions വരുമ്പോൾ what we need to do, will multiply. ഇതിനെ multiply ചെയ്യുമ്പോൾ unit vector a plus unit vector b. Unit vector means its magnitude is 1, which is equal to unit vector a minus unit vector b. You will get it like this one. Correct അല്ല? ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി വരും. How will find magnitude of vector? Magnitude means root of. Okay, രണ്ട് വെക്ടർ ഉണ്ട്. So a square plus b square plus 2ab cos theta എന്ന് വരും ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ. ഈ സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ what you will get? a minus b. So a square plus b square minus 2ab cos theta എന്ന് വരും. Understood? So you'll get a 2i. About the left side it is magnitude of a plus b, means magnitude of a plus b means root of a square plus b square plus 2ab cos theta. ആ സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് it is just opposite. Opposite means it is a minus b. a minus b ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. It is root of
a square plus b square minus 2ab cos theta എന്ന് വരും. Now what is the next steps? Now this is very simple, right? Next step is what? We need to solve this one. So here, what is the magnitude of a? This is actually the magnitude of a square, magnitude of b square, magnitude of a into magnitude of b. So magnitude a square, ella said by magnitude. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് a cap. A cap means it's a unit vector. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് is what called 1. രണ്ട് സൈഡും റൂട്ട് ഉണ്ട്. റൂട്ടിന് രണ്ട് സൈഡും we are squaring. സ്ക്വയർ എന്നത് റൂട്ട് will cancel. റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബാക്കി a square എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ its magnitude is 1. b square magnitude 1 plus 2ab എന്ന് വരാതെ, കാരണം a ന്റെയും b ന്റെയും magnitude 1 ആണ്. So what will come for us? 2 cos theta എന്ന് വരും is equal to, റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോണു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ 1 plus b square 1 minus 2 cos theta എന്ന് വരും. രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആവും. So what is coming this side? ഇവിടെ 1 ഉം 1 ഉം cancel. Here 1 ഉം 1 ഉം cancel. So 2 cos theta minus 2 cos theta. So ഈ minus 2 cos theta നെ left side ക്ക് എടുക്കണം. So what will get? 2 cos theta plus 2 cos theta equal to 0. 4 cos theta equal to 0. Theta. So 4 cos theta equal to 0, which means I can say cos theta equal to 0. Cos theta 0 വരുന്നത് theta which value? 90 degree. 4 cos theta equal to 0 means cos theta will be equal to 0 because 0 by 4 എന്ന് വരും. അപ്പൊ cos theta 0. ഈ cos theta 0 വരുന്നത് theta ക്ക് which value? Theta should equal to 90 degree. So answer is 90 degree. Any doubt? Anybody? ഈ question important ആണ്. Simple question ആണ്, but important ആണ്. Okay, silence, take it as no. Going to the next question. Question number 23. The ratio of the maximum and the minimum amplitude of the resultant of the two vector a and b is 3:1. Then modulus of a is. ഈ ഒരു രണ്ട് വെക്ടർ ഉണ്ട്. Two vectors means what are the two vectors we have? Vector A and vector B. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ magnitude കൊടുത്തിരിക്കുന്നു 3:1. അപ്പൊ maximum and minimum magnitude, ഈ max divided by minima. When will get a vector should be maximum? If you are adding a vector, you will get a maximum. If you are subtracting a vector, you will get a minimum. അതാണ് maximum. Minimum, maximum means a plus b, minimum means a minus b. Subtract ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വെക്ടറിന്റെ മിനിമം വരുന്നത്, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വെക്ടറിന്റെ മാക്സിമം. അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ 3:1 ആണ്. മാക്സിമം ടു മിനിമം റേഷ്യോ is given as 3:1. ഇതില് what is called a എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. We are going to do the cross multiplication. Then a cross multiplier. So what will come? A plus b is equal to 3a minus 3b. A and e side load എടുക്കുന്നു. Everything is taken to this side. Minus 3a plus 3b is equal to 0. So what will get? Minus 2a. 3b means plus 4b is equal to 0. Minus 2a is equal to minus 4b. 2 cancel out, minus cancel out. So a equal to what will come? 2b. A equal to 2b. Option 2 is the right answer. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Anybody? You can openly ask. There is no hesitations to ask. You don't want to shame like what others will be think. Nothing like that. The ultimate aim is something is discussing. You should understand. Okay. Some of the concept you may remember, but some of the things you may forget. There are things. So this is importance of doing the questions. Okay. But numericals will be important for JEE as well as for your medicine. Okay. Go to the next question. Question number 24th. Component of the vector 2i minus 3j plus 2k perpendicular to I plus j plus k. The രണ്ട് concept ആണ് whatever I am going to tell you. Okay. I will write some general formula അല്ലെങ്കിൽ ഒരു general equation. ഈ general equations you want to know. For example, say I am saying component of A parallel to B. ഇതേ മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിനാ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല വെക്ടർ എ. ഓക്കെ, വെക്ടർ എ ഡോട്ട്
vector b multiplied with unit vector b. ഇതാണ് ഇതിന്റെ formula. Okay, so this is component of A parallel to B. ഇതാണ് ഇതിന്റെ formula. A parallel to B എന്ന് കേട്ടിന ഇതാണ് ഇതിന്റെ formula. ഈ formula definitely you have to remember. Okay, ഇത് തരില്ലെങ്കിൽ you have to add this into your notebook. നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റ്. Just note on somewhere after the live session. In case you have not added it is not there on your text on your notebook, you please go and immediately add before you are going to sleep today. Okay, the next one, next formula I'm going to write. Component of A perpendicular to B in K question. Component of A perpendicular to B, which means I'm writing A perpendicular to B. ഇതേ മാതിരി കേട്ടിന ഇതിന്റെ formula A perpendicular to B എന്ന് കേട്ടിന vector A minus whatever we got it before, which means A parallel to B. ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇതിലെ second important formula. So ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസും you should remember. Okay, oops. Okay, ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസും A perpendicular to B എന്നതാണ് ഒരു ഫോർമുല. സെക്കൻഡ് ഫോർമുല A perpendicular to B ആണ്. But first formula is this one. A perpendicular to B is the second formula. First formula is A parallel to B. ഇത് നോട്ട്സിൽ ഇല്ല എന്നാ ഈ പോയിന്റ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഫോർമുല ബുക്ക് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. ആ ഫോർമുല ബുക്കിലും you should add these two formulas. Okay, now we'll see what we need to do. Now we'll come to the question. The component of vector A is perpendicular to I plus j. So you can take this as vector A and this as vector B. Question is what? It's perpendicular. So A perpendicular B കണ്ടുപിടിക്കണം. A perpendicular B കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള formula vector A minus A parallel to B ആണ്. അപ്പോൾ A parallel to B first കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുക്കപ്പുറം we will substitute here. So first we are going to find out A parallel to B. A parallel B means A dot B. ഇതിന്റെ dot product കണ്ടുപിടിക്കണം. Dot product means I with I multiply ചെയ്യണം. So 2 with ഇവിടെ 1 ആണ്. So 2 plus minus 3 into 1. So it is minus 3. ഇതിന്റെ K with K multiply ചെയ്യണം. So 2 with ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ്. So 2 with 1. How much will come? 2. Into unit vector B. Unit vector B means that vector divided by its magnitude. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. So we are adding this one 2 to 4. So 4 plus minus 3 means 1 വരും. So 1 into vector D divided by magnitude of vector B. What is vector B? Second vector I plus J plus K. അതിന്റെ magnitude എടുക്കുമ്പോൾ I ന്റെ square 1 square, J ന്റെ square 1 square, K ന്റെ square 1 square. The magnitude ന്റെ squares എടുക്കണം. എല്ലാമേ 1 square 1 square 1 square. So what will get? I plus J plus K divided by what will get? What will get the value for this one? Root of 1 square root 3. അതായത് root 3 will come. Understood? Yes, sir. Yes, sir. So which means we have the vector B will be there. Vector B is I plus J plus K. I plus J plus K and divided by its magnitude. Okay, so vector B divided by അതായത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് A വെക്ടറിന്റെ ഡോട്ട് A dot B ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം and into its unit vector. Unit vector means I plus J plus K. ആ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ അതിനെ അതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ എനി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അത് ബി ആയിരുന്നാലും എ ആയിരുന്നാലും എൻ ആയിരുന്നാലും ദാറ്റ് വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി the next part of the question. Next part of the question means component of A perpendicular to. Component of A perpendicular to. Component of A is perpendicular to B, which means what will say A perpendicular to B.
A perpendicular to B in Columbus, that is the thing, because the question will be asking perpendicular. So we need to find out that. That's the part we need to find out. So let's go down. Now I'm going to find out A perpendicular to B. So let me take another color. Okay. Oops. Okay. So A perpendicular to B. What is vector A? Vector A and value, it is given in the question, right? 2i minus 3j plus 2k. It's given above. And this is subtracted with A parallel. So I plus j plus k. So how will do I plus j? So 2i. Okay. So A parallel to B, root 3. Okay, root 3. Now we'll see, we will subtract this vector with A parallel to B. A parallel, I mean vector A. Okay, here I will tell you, for example, 2i, my 2i here minus 3j minus A vary. A perpendicular to B. Upper the roots. Okay. So we'll take the LCM as root 3. Okay. So 2 into root 3 I, 2 into root 3. Correct? 2 root 3 I. This side lot verma. Idina 3 root 3 J and plus 2 root 3 K minus of I plus J plus K. Very. So let's simplify the answer. Oops. Okay, I have to click here. Okay, now ഇതിനെ simplify ചെയ്യണം. ഇതിനെ simplify this is clear. This step is clear. Maybe I'll write once again if you have some confusion. ഇതിലെ root 3 LCM ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. So this is what we are going to do. Root 3 is taken as the LCM here. Once again, here root 3 will be, oops, I have taken another color. Okay, here root 3 is taken as LCM. So 2 root 3 I, ഇതിനെ multiply ചെയ്യുന്നു, minus 3 root 3 J plus 2 root 3 K minus of I plus J plus K divided by root 3. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. അപ്പൊ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ this is not there in the option. അത് ഓപ്ഷൻസിലുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. This is not given in the option. This part is not given in the option. So this is the correct answer for the question. Okay, ഓപ്ഷൻസിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത്. അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻസേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. സോ 2 root 3 I minus 3 root 3 J into 2 root 3 K. അതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എനി ഡൗട്ട്? ഈ രണ്ട് ഫോർമുല യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. ഇഫ് നോ ഡൗട്ട്, I'll go to the next one. Okay, I'll go to the next one. Sir, can you please wait, sir? Where I want to wait? ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൾസോ ഐ ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ PDF. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 24 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, just for your information I'm telling. You don't want to refer for the 24th question. And answer key കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് mistakes ഉണ്ട്. Okay. Should I want to wait here the solution? Tell The me. last step alone, sir. Last step. Okay, ശരി. Okay, this one, right? ഇതിൽ root 3 നെ LCM ആയിട്ട് എടുത്തന 2 root 3 I minus 3 root 3 J ഇത് J minus root 3 J 2 root 3 K എന്ന് വരും minus I plus ഇത് overall completely all in the numerator. ഇതിനെ വേണാല് இதுக்கு மேல simplify பண்ண முடியாது. 2 root 3 minus 1 I minus 3 root 3 minus 1 J 2 root 3 minus 1 K എന്ന് വരും divided by root 3. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Can I move to the next one? Yes. Okay. Okay. Fine. Next question, question number 25. This is the last question from the chapter. Angle between the two vectors. രണ്ട് വെക്ടർ കൊടുത്തിരിക്കണോ, വെക്ടർ R and വെക്ടർ S.
Angle between two vectors ന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കേട്ടിന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുക്ക് what is the formula? Best shortcut method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക a dot b. Okay, രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. I will tell you what it is. Now if you do the dot product, how will do the dot product? I with I multiply. So I ന്റെ coefficient -1 ആണ്, ഇവിടുത്തെ coefficient x ആണ്. So x into -1 means what will come? -x. ഇനി j ന്റെ coefficient multiply 3 into 1/3. 3 into 1/3 means +1. ഇനി k ന്റെ coefficients multiply x minus 1 ഉം ഇവിടുത്തെ coefficient 1 ഉം. So what you will get? X minus 1 is equal to 0. No, it is equal to 0 means how the is equal to 0 will come? Because this value will be equal to 0, correct? Here minus x plus 1 plus x minus 1 all will get cancelled. Okay, so what is a dot b? In basically a dot b will be equal to ab cos theta. In our case vector r and s. So r dot vector s will be equal to rs cos theta. You got this r dot s, you got it as 0, which means I can say rs cos theta equal to 0, cos theta equal to 0. I can say like this one, right? You got r dot s, this a dot b in our case equal to r dot s. You find r dot s and you got it as 0. R dot s you got it as 0 means rs cos theta equal to 0, cos theta equal to 0. You got cos theta equal to 0. At what values of theta this will be become equal to 0? Theta will be equal to 90 degree. So what is the angle between them? Is a right angle, 90 degree. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So normally in general you can use this formula also. Cos theta is equal to vector a dot vector b divided by magnitude of a into magnitude of b. ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഇതിന്റെ ഈസി മെത്തേഡ്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ജനറൽ ഫോർമുല. രണ്ട് വെക്ടർ കൊടുത്തന ആ വെക്ടറിന്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ചൊല്ലിന ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർമുല വിച്ച് യു ക്യാൻ യൂസ്. കോസ് തീറ്റ ഇപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ a dot b பண்ணும்போது you are getting 0. Now if you are applying to this formula, you know your a dot b. A dot b in our cases is what? Vector r and vector s. You are getting 0 divided by magnitude of a into magnitude of b. Your answer equal to 0. 0 means what degree? 90 degree. Theta is turns to be 90 degree. Okay, so this formula you can use to find angle for any question. Find angle for any question. Is this clear? Hope this is clear. Yes, sir. Okay, any Yes. doubt? Anybody, any doubt? No, sir. Okay.